Watoto si ni baraka kwa Mungu. Hata kama ni wa Bishop ama kama ni wa Wakorino ama kama ni wako Kamotho. Hata kama ni wa Bernard Mburu. Watoto ni watoto. Tunaendelea kusema si safeguarding watoto. Ijalishi kama watoto ni wa Kosovo, ni wa Jamaica, watoto ni wa Mexico, ni wa Tanzania, ni wa Ethiopia, ni wa Nigeria, ni wa Masai, ni wa Jaluo. It doesn't matter. Ni watoto ni wasichana, ni wa kiume, watoto ni disabled, watoto ni nini. Wote watoto ni watoto. As long as mtu ni mtoto. Period. They must be supported. They must be taken care of. They must be loved. They must be protected. They cannot be subjected to humiliation, to pain, to agony, to worries, to anxiety, to maltreatment. They cannot be subjected to things like not going to school, not having food, not having clothing, shelter. Hawawezi kuwa subjected kuombaomba ama kuombaombewa, na yet ila hali wako na wazazi ambaye they are able. Shalom team safeguarding. I pray mko salama, mnaendelea vizuri. Safeguarding officer Jeff kama kawaida. I know mnaendelea vizuri, mnalinda, mnatunza watoto. Mimi pia niko sawa, niko freshi, naendelea kuchapa kazi, kusukuma kazi, kuhakikisha children are safeguarded. That is what I do, ministering the world, family man, husband, all that. So Kamotho is back kwa mtandao. The other day ameweza of course kugrace Betty Bayo TV literally a year after alifanya the last interview na Betty Bayo. I think this man anapenda only Betty Bayo. He always speaks to Betty Bayo TV. I think beside that the last time alionekana kwa mtandao before then was alikuwa kwa Thika News, something like that here. I think na Tabitha na Bernard Mburu. Yeah, but I think now station yake ni ama media outlet yake ni Betty Bayo. The other time I think tuliona Betty Bayo aki-interview the Kamothos was 3 years ago. I think wakati ali-interview Davis Rito. But of now, of course, the last couple of days Kamotho aliweza kuita Betty na akakuja kwake akamwambia nataka kuongea. What a sad situation kuona iti the only way Kamotho can talk is to call Betty Bayo kuja ili aongee to his ex-wife, as I understand, because even though I think they are still married, because a decree absolute is yet to be given. I think they have a decree nisi, which is the usual process ukisha apply for divorce. So the decree absolute is yet to be given. So bado wao ni bwana na bibi, but of course as we understand ni kama wako katika hiyo process. So mimi nimeweza kupigwa butwani, nimeweza kupigwa na mshangao after us praying for so long, so hard. It's literally been about 10 years tangia hii mambo ya the Kamothos itokea. I think the first time he erupted kule Kisii estate, which is where Betty was almost I think about 2013. I think this is when Virginia aliambiwa atoke kwa nyumba, or earlier just before then, but this is when mzozo ilianzia. So this has been 10 years of children being subjected to easy issues, and goodness gracious me, Kamotho, why would you come to live TV kuongea kuhusu watoto wako namna hiyo? I know there are many dynamics, and sisi safeguarding watoto, we side with the children. It's not about Virginia, it's not about Kamotho, but of course akina Davis Rito, akina Nyawira, akina Youngblood, akina Moyo wote, hao watoto wote wamezaliwa na Kamotho na Virginia, na kama kuna wengine wamezaliwa huko nje, it doesn't matter. What people know is that hao ni watoto wa Virginia na Kamotho, all the 12 of them. Kamotho is trying to say otherwise, I think whatever children, but that is yet to be proven.
because the only way that can be proven is through DNA, kama Kamotho ana suspect. Anyway, but before we get into this whole video, mimi ningependa kushukuru Mungu because God has helped Virginia to be able to keep this family together, including the very son that is still at his father's house, which ako nyumbani, and we do not deny the fact that that is his home. The two times Betty ameenda kufanya interview huko, he spoke. The first video aliongea na hii video pia ameongea, and he continues to maintain that yeye ako nyumbani, ako kwa baba yake. Definitely the sad part of, I think, when he talks is when he seems to really call Tabitha mom, whereas yeye mwenyewe ako na mama yake. But I suppose that can also be understood because maybe anaongea from mama step. It's just that he's aongei kuhusu step, anaongea kuhusu my mom Tabitha whatever, hajanichagua from this, all that. So definitely that is the hard part, I think, where probably that is the one that one area that hurts Virginia most. Akikumbuka how she traveled for this boy. I think nakumbuka maombi shafanywa nini mpaka vita fujo na gasi ya kule kwa gate nini. It's been a lot. So I don't see the dynamic because now bwana Thoita is not a young boy. He's now a grown up. He's over 20. I think he's heading to his 30s. So saa zingine ni vizuri ku choose the words that you're going to use, even if uko sawa, because yeye ni adult na sio lazima lazimishwe kukaa na mama yake. He does not have to come to live with Virginia, because even right now the elder son, Bwana Davis, who is a good very good humble guy, a very good role model, since Safeguarding Watoto, we interviewed with him one-to-one. That video is on our link. I'll put it here, you guys can see. We also interviewed with the mother of 12, Virginia Wangare. You can also see that video link here. Rito Saizi is a family man. He's got his own family and his other. Nyawera, the second born of Kamotho, is also a married woman. She's got a family of her own. I think young blood, sijui kama anajikalisha wakiwa na Nihan, I don't know, but definitely kuna watoto wale ambaye wamesha kuwa adult. Even young blood is an adult because he drives and all that. So but kuna hawa watoto wengine wadogo. So Bwana Thoita cannot be forced. But the video ya siku ya leo nilikuwa tunataka nikuje niongee kuhusu Kamotho kurejea kwa mtandao. So of course hii issue ya Kamotho kurejea kwa mtandao imefunua new things, because of course the last time watoto walipatiana kwa koti, watoto wote walipeanwa kwa mikono ya Virginia. The court decided that, but of course adults could not be subjected to that. Wale watu wangu wanakuwa subjected ni any child that is under age, mtoto wote ambaye sio adult, which means under 18. And of course we know the Kamothos are blessed, they don't have any child with needs. Kama kungekuwa na mtoto pale ambaye alikuwa na needs, hata kama ako 18 ama adult, then they could also be subjected to some court orders because of their needs, but they don't have that. So that is why hata wakati court ilikuwa inafanya hiyo mambo, it had to make that declaration. But Davis, akina Nyawera, akina Thoita, I think akina Moyo then, they were not really part of your injunction court iliweka, kwa sababu they were already adults and they could choose to either live with Virginia or Kamotho. And that is why Thoita saying atakaa na Kamotho, there's nothing that mtu angefanya Kamotho unless yeye mwenyewe mfukuze. But kama Thoita ali choose kukaa na yeye kwa sababu ni adult, hakuna kitu Kamotho angefanya as long as anamtaka huko, na hakuna kitu mama yake Virginia angefanya, because again Virginia hazi kumlazimisha Thoita akuje. The only way was to pray and to try and ask him to come and join the rest of the family. But of course he chose to remain at his father's place. But anyway, Kamotho kurejea kwa mtandao of course imeleta a lot of anxiety, worry and confusion.
The first thing mimi ningependa tu kuangalia na kuuliza, Kamotho, why would you think it is wise ukuje uongee kuhusu watoto wako kwa mtandao namna hiyo? Honestly, as much as you and Virginia are fighting, kwa nyinyi wawili kama mnapigana, I don't know, but definitely from what I can see, you, the things that you are alleging and what Virginia is responding, definitely kuna shida hapo. But watoto si ni baraka kwa Mungu, hata kama ni wa bishop ama kama ni wa Wakorino ama kama ni wako Kamotho, hata kama ni wa Bernard Mburu, watoto ni watoto. Tunaendelea kusema si safeguarding watoto. Ijalishi kama watoto ni wa Kosovo, ni wa Jamaica, watoto ni wa Mexico, ni wa Tanzania, ni wa Ethiopia, ni wa Nigeria, ni wa Masai, ni wa Jaluo, it doesn't matter. Ni watoto ni wasichana, ni wa kiume, watoto ni disabled, watoto ni nini, wote watoto ni watoto. As long as mtu ni mtoto, ni mtoto. Period. They must be supported. They must be taken care of. They must be loved. They must be protected. They cannot be subjected to humiliation, to pain, to agony, to worries, to anxiety, to maltreatment. They cannot be subjected to things like not going to school, not having food, not having clothing, shelter. Hawawezi kuwa subjected kuombaomba ama kuombaombewa, na yet ila hali wako na wazazi ambaye they are able. Actually, I'm very disappointed, and on this one point, actually I agree with Virginia. I do not understand what is happening with the Kenyan system, courts and the laws. Kwa sababu this is not on. This was an issue that ended up in court. We usually tell people it's necessary people to sort their things outside court, because once you hand your cases and your issues to court, it is out of your hands. It is not in your control. You do not then make any terms and conditions, because the court now takes over, and what the court decides must be maintained. Both parties, families or whatever, they must follow that. So how is it that what the court said has not been followed for all this long? So Kamotho, mimi tu niko na swali ningependa tu kukuuliza, and I know there are people that probably advises you. You are a man of honor, you're looking good, you know, wewe mwenyewe Betty alikupraise pale, uko sawa. I think everybody, your daughter, you are the mother of your children, Virginia amesema yes, uko sawa, you're looking good, you're healthy. That is good, na tunashukuru Mungu, because there is nothing good like when a father is healthy, is looking good, is feeling well, because the children are going to be better, wataangaliwa vizuri. The question is, unawaangalia? So anyway, Kamotho kurudi kwa mtandao imeleta shida, because what he's come back kusema ndio imeleta matatanishi. Because of course what has happened hapa ni ya kwamba Kamotho amerudi kuja kuongelelea kuhusu divorce. Nothing much but about the divorce, and about that some of the 12 children are not his own. Ya kwamba Davis sijui ni wa bishop fulani, therefore sio mtoto wake. Sijui wengine ni wa Wakorino. Sasa yeye anasema sijui, I think he was talking about from Jimmy kwenda huko juu, hawajui. So my question is, unajua kuzaa sio kazi, kazi kulea mwana, Waswahili walisema. Let us assume hao watoto sio wako hivyo unasema, but what is the need? Wewe kama a responsible father, a responsible individual, a responsible adult, what is the need? What is the benefit ya wewe kuja kwa mtandao kusema hao watoto sio wako at this particular time of their life, when their life is triggered with a lot of worries and anxiety pertaining their parent in court, so they wish. Kuna mambo zingine sisi kama watu wazima, kama adult, kama wababa, wamama, kama wazazi tunafaa kufikiria vizuri. To be honest, internet never forgets. Now that is on the internet there, it is not going to be erased, because usifikiria hii kitu kwa Betibayo TV peke yake. Saizi that interview has probably been downloaded by 1,000 people. So hata saizi kitolewa kwa Betibayo ama nini, you will see it surface in 2 seconds
kwa internet. Internet never forgets. So all these things that you are saying kuhusu watoto ni vitu ambazo najua umesema, uliambia Betty Bayo hapo ulikaa nazo, na kuna vitu huku mwambia in the first interview which was wisdom. That was the wisdom of God. Because kuna vitu zingine sio lazima zikuje kwa mtandao. Sio lazima. Nimesikia Wangari, Sister Virginia Wangari akiongea kuhusu condom. Again, vitu zingine sio lazima. What really must service is something that at least itasaidia watoto. Because the truth of the matter is, kuna wakati nyinyi wawili mlipendana kama chanda na pete, walivyosema wahenga ama Waswahili. Na kuna wakati mlikuwa hamuachani. I believe mkinunua huko Kisii estate na nini na mkianzia biashara zenu na nini, mlikuwa mmependana. I know huo upendo ulikuja ukakufa na ulikuja ukaishi, and that is why you guys right now are on the process of divorcing. But safeguarding watoto believes the steps zile kamazo ulichukua za kusema kwa mtandao watoto sio wako, unafaa kufanya watoto wa subjectiwe to DNA na nini. To be honest, I agree with you. It is necessary kama uko na doubt. Na sio wewe peke yako Kamotho na Virginia Wangari mnapitia hii. No. Sisi wote, people who wanapitia hizi vitu. Thousands and millions of family go through the same things. These things do happen. And for that reason, it is not a bad thing. Kama wewe unajua mmekosana, na especially sasa vile pale nyinyi mmefikishana, it's okay. Sema watoto sio wako, but the truth of the matter is, sema ongea, ongea, kwa sababu I don't think nyinyi mmeblokiana ama kuna njia ile ambayo nyinyi hamwezi kuafikiana. If you want to really talk to Virginia, you can talk to Virginia. If you want Virginia want to talk to Kamotho, you can talk. Kuna lawyers, kuna nini? Kama vile divorce ilisemekana mlipitishiwa through lawyer na nini, kuna watu mnaweza kuongea na wao, na pia hata kuna watu mnaweza kutuma, hata huyo Betty mnaweza kumuita outside. I believe Betty is mtu ambaye ako na akili zake. Kama basi yeye ndio communication, unaweza kumuita mwambie, leo sitaki tuongee kwa TV, nataka unifikishie hii message kwa Wangari, umwambie ningependa tukutane na yeye ama tuongee na yeye outside the camera. Kwa sababu kama ulikuwa na suspect watoto sio wako, sio lazima ungekuja kwa Betty Bayo TV ukuje useme. Ungeambia Wangari, na mimi niko na shida, ningependa tufanye watoto DNA wawili watatu. Sababu niko na hii na sitaki kuenda hii. Waambie tu Virginia, na mimi sitaki kuja kwa mtandao kusema hivyo kwa sababu nataka tu protect watoto. Unaona? So I do not think hata kama Virginia angeleta shida, but Virginia would have looked and said, to be honest, this is wisdom. Huyu jamaa alikuwa bwanangu na bado unaona bado ako sawa. Kwa sababu then if Virginia refuses, then probably the next option will be you to come kwa mtandao kama vile ulikuja. But I think in the first place it would have been nice wewe Kamotho kuliko kuja kwa Betty Bayo TV kusema watoto sio wako, wengine ni wa Korino, wengine ni wa Bishop. Ni sawa kama ni wao ni wao. And DNA ita reveal. DNA will reveal exactly that. But at least kama mngejaribu kuongea hii mambo, sema ningependa hawa watoto wengine wapitishiwe DNA, ndio ni ascertain ya kwamba hawa watoto ni because niko na wasiwasi ya kwamba hawa watoto wanaweza kuwa sio wangu. I do not think Virginia angekataa. Na hata kama angekataa, then from there ungekuja useme, hey look, mimi nijaribu ku reach out to Virginia nikamwambia tufanye hii mambo chini, akakataa. But right now you just thought after 1 year wacha nikuje niongee, nikuje niseme hawa watoto sio wangu da. I do not think hapo na ni bwana Kamotho umesaidia watoto wako. Unajua watoto wako ni watoto ambao wamekuwa kwa social media for over 10 years, and definitely kuliko saizi muwasaidie, na kwa sababu bado mko na watoto wadogo, hata I think wengine hata hawajafikisha miaka 10. You're supposed to protect their mind. You're supposed to protect their heart. You're supposed to protect what they hear, what they see, what they receive. Hao watoto walipitishiwa through a very difficult time wakati wa mambo ya court process. Wanavurutwa from kotini, wanavurutwa kuwekwa kwa kamera, wanaoshwa, wanapangwa laini. They went through quite a lot at a very young age. And that is the critical time where children growth and development happens. That is when their brain formation is happening rapidly. So when children receive such trauma of humiliation, abuse, because that is social media abuse, when you are subjecting small children to scrutiny, to all these interviews, it was not nice.
So sasa hizi watoto, and then after some time wameanza kukua na kama healing, kumekuwa na some wame relax, ni kama wame settle, to then bring them back kwa subject kwa TV ya kwamba eti sio watoto wako ama nini. That for me was below par. Na kama safeguarding officer hapo bwana Kamotho, with all due respect, ningekuambia hapo ulikosea. If I were you, just the same way ulikuja kwa TV ukaongea, I would apologize. The Biblia inatuambia Jesus wept. Jesus is God and he wept. Hakuna mtu hawezi lia, hakuna mtu hawezi apologize. Mimi nikikosea wanga na apologize very quickly because I know I'm just a mortal man. If God himself wept when he saw his friend Lazarus, where Lazarus alikuwa amezikwa with vultures and dead other animals and all that, yet this was his friend, he wept. You know? Sasa hata sisi huwa tunalia na tunaweza kosea na tunaweza kuregret na tunaweza kuapologize. Kama tunaweza kuapologize. Ukikosea pahali na uambiwe na watu umekosea, be a gentleman, be a father, be a man, be a husband, be a good man, be a man of God. Definitely I heard you quoting verses. So think about what I've just said, ponder na uone kama ni necessary. You do not also, pia sio lazima hata saizi ya kuja kufanya apology. You don't have to do the apology on unaweza kukataa kuja kwa Betibayo TV kufanya apology huko. Upigie Davis, upigie Nyawera, upigie the ones that ulisema sio wako. You know? Uambie, guys, I've thought about what I said and I think I was wrong as a father. I shouldn't have done that. Na kupigia simu kukuambia I am sorry as a father. Sio vibaya baba kuapologizia watoto. It is not wrong. We all have fallen short of the glory of God. That's why Jesus was given. Man fell short of the glory of God. All of them. We all sinned. That's why Jesus was given. So usifikirie kwa sababu sasa mimi kwa sababu ni baba na niko na watoto, I have boys and girls, it's just mimi I cannot go and apologize to my daughter. I cannot go and apologize to my son. No, yes we can. Yes we can. So usisikie ugumu eti nilishaongea kwa TV sitakuja. No, you can call them. You can ring Rito, you can ring Nyawera, you can ring whatever, don't know. Ring wote. Waambie. You know, kwani ni mara ngapi tumeona Bwana Dhoita akideny Virginia the mother and all that, but Virginia has continued to pray for that son kwa sababu anajua I think ni baba yake, because Davis ndio Nderitu, ndio your father Kamotho, and then Dhoita is the father of Virginia, but Virginia has continued to pray for that child hata kama bado wako kwako wewe Kamotho na Tabitha. But Virginia has continued to pray. So watoto hawafai kuwekwa hapo ndani, wanafaa kupendwa. And that is where sisi safeguarding watoto tunasema tafadhali hawa watoto hata kama ni adults, people go through emotions, she and he emotions. Hii psychology ya kusumbua watu kwa kichwa eti mtu hawezi kulala akikaa nafikiria how my mom and my dad are fighting on social media is not right. It is not the right thing for children. Children thrive well where families are reasoning, where families are agreeing to disagree if they are not agreeing. It's okay to agree to disagree, but let it be appropriate. Hii mambo ya mtandao, sijui alizaliwa na bishop, akona baba yake amegawiwa mali huko, kwani anaweza gawa mali. All this is not necessary. It's not necessary. Let us not crush the spirit of this boy child. Let us not crush the spirit of this girl child. It's necessary wakuwe walimue. Hata wewe Kamotho, wewe ni mtoto wa mama yako. Wewe ni mtoto wa baba yako. The same thing as Virginia ni mtoto wa mama yake na baba yake. We all tumetoka pahali, tumezaliwa pahali. Regardless of how old you are, bado utaendelea kuwa mtoto. And when you hear your mom or your dad saying some things that are not relevant or necessary, even though they may be right, they may be the correct, but the way they are said, where they are said, how they are said matters a lot. And therefore it's important to understand that mtu kama Rito akona familia, akona mke, akona watoto. Come on now. Nyawera akona bwanaume, no akona bwana yake na akona watoto. Come on. We have to protect this. Hata kama ni adults, they're still watoto.
You know, let alone hawa wadogo sasa wanaona hizi issues zote, because unfortunately nowadays we are living in the age of technology. All those children, unasikia watoto wadogo wa Virginia, they will see this. Then what? Tafadhali Bwana Kamotho, think about what I've just said. Like I said, you can go, unaweza kuongea bado na Betty Bayo, ama you can think about your own way of dealing with it, but I think ni necessary. Hawa watoto wamepitishiwa through much, Bwana Kamotho, and what you subjected them to the other day is not necessary. It's not necessary, honestly. Promote growth and development in their lives. Promote love. Promote joy. Yes, your relationship and your marriage with Virginia did not work, but that does not remove the fact that watoto ni wenyu wenyu wawili. Let's assume you are 100% correct. Davis sio wako, ni wa Bishop, but has Bishop been there to raise that child? No. Na kama vile tulisema hapo awali, kuzaa sio kazi, kazi ni kulea mwana. So hata kama huyo Davis ni wa Bishop, nani amemlea? Si wewe ndio umemlea? Nani amelea Nyawira? Si wewe ndio umemlea ambao ukamsomesha? The rest come, and na hawa, you know, na definitely akina watoto wengine wale umesomesha. So kazi ni hiyo ambayo ufanya. Be proud of that and let that remain as such. Guys, I'm just doing another video shortly after this. And by the way, guys, I'm not editing this video. I'm just putting it raw like this. Nimerecord tu hivi. I'm not going to remove anything. So ukiona mistake, just understand. I want these videos back and back, because nataka kudinla issue ya hii Kamotho. I am doing the next video that I'm doing after here ni the issue ya hawa watoto. Manake Virginia leo reveal something new, ya kwamba Kamotho has not been helping these children. Hii issue tulideal naye, na Kamotho ako na watoto wa Bernard Moro kwa nyumba yake. So that is the next video. Ukimaliza hii video, watch the next video. Watu wangu msisahau kusubscribe. Please tieni comment zenu. Kama wewe ni mzazi hapo kama Kamotho, it doesn't matter kama wewe ni bibi ama wewe ni bwana, uliachia mtu mwingine watoto, tafadhali do not abuse the children, even on social media. That is abuse. Usiwaweke huko kwa mtandao ufanye mind zao ama akili zao zianze kukimbia 200% kwa sababu ya vile unaongelelea huko. Think before you start talking. Yes, sisi ni wazazi na watoto wetu hakuna kitu wanaweza tufanya, you know, but we must think about what we are causing them to go through, because Mungu ulimwomba akupatia watoto na akakupatia. So if you subject them to some cruelty or torture, definitely Mungu sio your cousin. I'm not being rude. Mungu is not your brother or your sister. He's going to deal with you, kwa sababu alikupatia watoto na sasa wewe umechukua watoto ukawafanya kitu kingine. Ni hayo tu watu wangu. Please, once again, let me invite you to subscribe to Team Safeguarding. Tuko na good team. We are trusting God for 20,000 subscribers so that we can continue to talk about this. Share your story with us. If you have your story, we have the platform. Na Mungu atakubariki. I'll see you on my next video about Boniface Mboro, watoto wa Boniface Mboro na Tabitha Nyambura na vile wanalelewa na Kamotho. Kamotho Virginia amesema angalia watoto wake. That's the next video. Watch it.